ਜੋ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਕਾਪੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਨਾ ਮਿਲੇ तो तुसी व्हाट्सएप का नंबर अपना व्हाट्सएप का नंबर आपको लिखा जी मुझे खुरम साहब को लिखा दें और वो व्हाट्सएप आपको ये मिल जाएगी सॉफ्ट कॉपियाँ हो रही हैं। हाँ वो उसका फिर मतलब ये डिले नहीं होएगी। एक कागज भेज दो ना सारों के पास। हाँ जिसको चाहिए वो मैसेज भेज दो। तेरे लीडर ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਕੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਟਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੇ ਬੇਦੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਈਜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੀਆਈਜੀ ਸਨ ਦੋ ਦੇ ਐਸਪੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਬੂਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੂਏ ਚੋਰ ਤੂੰ ਹੋਏ ਸਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੂਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹੀਂ ਬੂਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੂਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਚੋਰ ਤੂੰ ਹੋਏ ਸਾਈਂ इन सब के नंबर ले चलो तू भाई देना उन्हें दे मशावरत करनी ये दो बंदे खड़े हो रहे हैं आप ही नौजवान की हाल है ओहो मेरे साहब इसको तो हम मुंडा करेगा नाम नाम करता है ऐसे ये दो बातें सर सर हो जगह आप ही दे कल पेश कर हाँ जी कल इतने पेश कर वो जुम्मे से गए पेरेस मुकर्रर करता है ना नहीं आपको नहीं मनी ने पता उन्हें अच्छा आपसे लेके गए उसका तरीका था वो ऐसे परमिशन लेनी पड़ती है वो कहाँ है कहीं भी रख दें कहीं भी रख दें कहीं भी रख दें सर सब बड़ी बड़ी ठीक हो फिर यस पर्सनैलिटी हो जाती 100% सारी जिंदगी उन्होंने ताबेदारी करके अपना सारी वो कह रहे हैं बिशप शुरू कर दे शुरू कर दे नहीं साढ़े तीन पूरे वो कह रहे थे मुनीर खान कह रहे शुरू कर दो मैंने आगे लाइव भी नहीं वरना लाइव नहीं जाएगा शुरू कर देंगे पक्की गल
ہاں شروع کر دیے جہانگیر جوجا صاحب پہلے تلاوت ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. شکریہ اور السلام علیکم. اللہ کے پاک نام سے ہم آغاز کر چکے ہیں اور راؤنڈ ٹیبل ایک ہم نے ملک گیر راؤنڈ ٹیبل کیا تھا ان دوستوں کے ساتھ جو اس ملک گیر راؤنڈ ٹیبل میں تھے. ہم نے کل اکثر کے ساتھ مشورہ کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں یہ اس میں کچھ کرنا چاہیے اور کچھ کردار وکلاء کا ہونا چاہیے. چغتا صاحب بیٹھے ہیں, احمد اویس صاحب بیٹھے ہیں, جہانگیر جوجا صاحب بیٹھے ہیں, کھوسہ صاحب بیٹھے ہیں, دیگر ہمارے دوست اور ساتھی شاداب جعفری صاحب بیٹھے ہیں. اور ہم نے اور کئی ہمارے دوست جو کراچی میں ہیں, جو دیگر اضلاع میں ہیں, جو آپ کے یہاں جو لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں, جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں, ان سب سے مشاورت کر کے ہم نے یہ سوچا کہ آج ہم اسی تسلسل سے 15 اپریل 2023 کے تسلسل سے آج کچھ مزید آگے کا لایا عمل اور حکمت عملی اور کیا وکلاء کی ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں, آج کی صورتحال میں مطالبات ہو سکتے ہیں, ان کی روشنی میں ہم آج آپ سے کے ساتھ ملیں اور پریس کانفرنس کریں اور عندیہ دیں کہ آئندہ کچھ ہم لایا عمل سوچ رہے ہیں کہ نہیں, کیونکہ صورتحال تو بہت خراب ہو گئی. صورتحال تو اتنی خراب ہو گئی ہے کہ عدالتوں کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے جا رہے اور ایک طوائف الملوکی اور انارکی کریٹ ہو گئی ہے. پر میں اس پہ زیادہ بات ابھی نہیں کرتا ہوں, بعد میں سوال جواب بھی ہوں گے, کھوسہ صاحب ان کو ایڈریس کریں گے. میں یہ ڈیکلریشن کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ پہ آ جائے. اور پاکستان لائر آپ میں جو بھی چاہیں گے ان کو وہ واٹس ایپ نمبر آپ دیں گے سردار خرم کھوسہ صاحب کو, تو وہ آپ کو واٹس ایپ میں یہ سارا ٹیکسٹ مل جائے گا, سافٹ کاپی. اگر وہ ہارڈ کاپی بھی آ جاتی ہیں, ابھی ہو رہی ہیں, وہ بھی دے دیں گے. پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی PLAC, after due deliberation in consultation with the senior lawyers of the country who participated in the round table conference held on 15th of April 2023 at Lahore, minutely assessing the current situation, have come to the conclusion that hum is natije pe pahunche hain sari kusuriyat. Whereas the situation in the country is descending to a level so low as to be justifiably depicted today as a country without constitution, sarzameen be-ain, particularly since disappearances such as the anchor person Imran Riaz, the audacious daylight kidnapping and abduction by goons of the Islamabad police of former Chief Minister Punjab Chaudhry Parvez Ilahi, and the arrest and rearrest ad infinitum of political workers to pressure them to change loyalties of whatever description, the handing over of the physical custody of a young girl as young as Iman Mazari to a police force known for abuse and torture,
the maltreatment of demeaning and the malintent of demeaning superior courts and their judges by brazen, public and outrageous defiance of their express orders, as has become the routine of the present, as was of its predecessors immediately in the preceding administration. Shahbaz Sharif Sahab ki joining. And whereas every possible command, duty, constraint, prohibition or liability by or under the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan has been flouted with impunity and the Constitution reduced to a nullity, this is the more particularly apparent in the manner in which two provinces have been ruled by nominated, assumingly caretaker administrations which have outlived their constitutional terms of 90 days and have become usurpers under the Constitution. The obvious intent of refusing to hold elections to any assembly within the 90 days prescribed by the Constitution, as well as by the Honorable Supreme Court, and these caretakers, kursi, failing to direct the police forces under them to protect public property, particularly that related to valuable and sensitive defense establishments, from perfectly managing isolated groups of antisocial elements, and thereafter to arrest and detain a vast spectrum of political cadres and leaders, men and women, old and young, and to prevent and obstruct their release even when directed by a superior court. And whereas the situation has become so chaotic that there seems to be no government to control galloping inflation, record unemployment, malnutrition, unprecedented suicides, closure of industries and businesses, power, gas and fuel shortages, as well as the disappearance from the markets of such essential commodities as atta, sugar and medicines. The unending levy of heavy and heavier taxes and price hike has wiped out and eliminated the middle class and broken the back of the poor who are reduced to starvation. The burning of the electricity bills by the people and the shutter down of businesses across the country, with the caretakers least concerned, is likely to increase into an uncontrolled, suicidal Rakse Bismil. And whereas public law and order have completely broken down, governance and society pulverized by street crimes, house breakings and dacoities, unending assaults on women and children, with the police often found a guilty party and a stakeholder to the mischief. The Jallianwala carnage was no less horrifying than the 9th May mayhem, because this additionally and globally disfigured the image of Pakistan abroad. And whereas the lawyers' community has been following the descent of society towards anarchy and total atomization of civil society with concern and trepidation. Atomization matlab reza muntashar ho jana society ka, maashra muntashar ho raha hai. But it appears that now the time has come that this community, the lawyers' community, to also weigh in and at a minimum ensure the upholding of the rule of law, tempered with justice, tolerance and goodwill for all. Now, therefore,
We, the undersigned, as well as those who have communicated their consent and request to be deemed as signatories to this declaration, we resolve to ensure that authority and dignity of the courts of law is upheld by all sections of society, and the courts and learned judges too, immediately and without any reservation, accept the authority and respect of the incumbent Chief Justice, whomsoever he may be, from the day of his taking oath to the last day of his tenure. The authority and dignity of all other institutions, civil or military, strictly within the parameters prescribed by the Constitution, has to be recognized. Progress, we have to ensure that progress is made towards the goal of restoration of a peaceful and tolerant state of affairs within which all citizens and institutions, political and non-political, play their constitutionally mandated role, leading to all the peoples and parties of Pakistan to coexist in peace and harmony, and to serve the poor and needy in a spirit of reconciliation and without prejudice, hatred, or attrition between any persuasion, religion, caste, creed, color, class, gender, age, station, status, wealth, or disability. The restoration of democracy, which is the essence of the Constitution, by holding the general election within 90 days as mandated by Article 48(5) of the Constitution, and allowing no delay on any pretext whatsoever, as were deferred indefinitely in the case of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa, despite the clear verdict of the Supreme Court of Pakistan, and even more emphatic provisions of the Constitution. 48(5) आइन की क्लॉज है और उसके अल्फाज हैं when the President dissolves the Assembly, he shall appoint a date not later than 90 days for the election. अब not later than 90 days ये सिर्फ नहीं है कि within 90 days, ये imperative है, ये ज़्यादा सख्त है, आपको वकला बताएंगे, ये नेगेटिव इम्पेरेटिव है, इससे मतलब है कोई मफर ही नहीं, फरार ही नहीं, और इन्होंने उसका भी लिहाज और एहतराम नहीं किया. The forthwith release of all lawyers, political cadres, and leaders arrested or detained, and a discontinuing of all intimidatory tactics, preventing them from enjoying the fundamental right of freedom and the ability to perform their professional and social obligations. We emphasize that the government in Pakistan needs to prioritize the pain and suffering of the people over the dictates and prescriptions of international money lenders. We emphasize that the government of Pakistan needs to prioritize the pain and suffering of the people over the dictates and prescriptions of international money lenders. We will strive for convening a grand political dialogue amongst all political parties to ensure free and fair impartial elections within 90 days. And to this purpose, this Pakistan Lawyers Action Committee, formed by the Round Table Conference held at Lahore on 15th April 2023, appreciates the courageous efforts of the Supreme Court Bar Association and its leadership
in convening a convention on the 7th of September on the same objectives as are being presented and unfolded now. We support the 7th of the September Convention and call upon all lawyers who can to participate. The Pakistan Lawyers Action Committee, PLAC, demands the authorities to accept the lawyers' demands of: 1. The full restoration of and compliance with the Constitution in recognition of the fact that the bills not signed or deemed to have been signed by the President and thus not assented to are not acts of Parliament. To immediately restore the Constitution and full obedience to the law barring the bills not assented to by the President of Pakistan. The recognition that all military courts are incompetent to try civilian citizens of any charge and therefore calls upon the government to discontinue the policy of setting up military courts. It calls upon the Election Commission and the government to hold elections within the mandated 90 days. The right of full and free participation to all political parties, their cadres and leaders on a truly level playing field is also demanded. Irrespective of the leader or the party or the persuasion he may belong to. This is not a forum of any